In this class, we are going to discuss about special cases of subject-verb agreement. Already we have seen in the previous class about subject-verb agreement. The continuity of that part. What is subject and verb? Example, I like coffee. I is a subject. It's also called a pronoun. Like, it's a verb. Subject, who is doing, they are called subject. What they are doing, the action, it is called verb. Okay. Already we have seen 5 rules. Next, special cases of subject-verb agreement. We have some rules in the topic. You can see one by one. The first one, when the subject of a sentence begins with one of, it must be followed by a plural noun and a singular verb. In the sentence, the word one of, the word one of, if come, the noun must be plural, but the singular verb is singular. Let's listen. Noun must be plural, verb is singular. We have examples. One of the students is not wearing proper uniform. One of the students, many students are there, but they indicate only one student. So this is one singular, but students are plural, but they indicate only one. That's why we are writing here singular verb. Likewise, this one of the passengers is complaining of chest pain. The same, one of the passengers is plural, but passengers may be plural, they indicate one person. Many passengers will be there, but the chest pain is for only one person, so singular. That's why we are writing here singular verb. Okay, I explain in Tamil. In the subject of a sentence begin with one of. One of ஒரு sentence வந்து one of அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதோட noun அதாவது இந்த subject இருக்கு இல்லையா, இது வந்து plural இருக்கும். ஆனா verb singular இருக்கும். That's all. Okay, ஏன்னா இங்க students இது plural இருக்கு, பட் one of னு கொடுக்கறாங்க. இப்போ ஒரு 30 students இருக்காங்கன்னா அதுல யாராவது ஒருத்தவங்க தான் ப்ராப்பர் யூனிஃபார்ம் இல்லாம வராங்க. அப்போ ஒன்லி ஒன் பர்சன் தான் இண்டிகேட் பண்றாங்க இல்லையா, அப்போ ஒரு ஆளுக்கு தான் வராங்க. அது he or she யாரானாலும் இருக்கலாம். அப்போ he or she வந்துச்சு அப்படின்னா சிங்குலர் verb. ஓகேயா, சிங்குலர் verb இந்த மாதிரி வரும் இல்லையா, தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ரூல் நம்பர் 2, words joined to a singular subject using along with or as well as are followed by a singular verb. These words along with as well as, if these words come, we have to use only singular verb according to the first subject. Okay, you can see the examples. Arif along with Neha has been drenched. Here in the sentence we can see along with. If along with comes, the verb must be singular. That's why we have written here as singular. It will take first subject. According to the first subject, we have to write the verb. The second one, the fishing boat with 8 men
has returned to the shore. The fishing boat with 8 men. They indicate mainly the fishing boat only, not the 8 men. So, the first subject, first word, the fishing boat, indicate the first one. So, we have written here the verb singular. Just I recall this along with as well as. இந்த மூணு வேர்டுமே வந்தாரு என்ன போட்டுக்கணும் அப்படின்னா along with வந்திருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கணும். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா verb யூஸ் பண்ணணும். இது ப்ளூரல் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஓகே நீ ப்ளூரல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். பட் சிங்குலர் அப்படின்னா சிங்குலர் தான் ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட். பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிட்டு தான் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும், தப்பா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, rule number 3. A collective noun takes a singular verb when the noun is regarded as a single unit, even though it is made up of a separate units. Collective noun, group of people, that is collective noun, takes a singular verb. This is collective noun. The team, many people will be there, but only one name, that is the team. The single unit, even though it is made up of separate units, if they divide, they call only one name, that is the team. Their decision, their desire. So the team, only one name, but many people will be there. If it is like that, we have to use singular verb. Okay, collective noun, group of people, நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இப்போ கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா ஒரு 11 பேர் கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க. ஆனால் அது என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு டீம் இல்லையா? தனித்தனியாக பிரித்து பார்த்தாலுமே சரி, அது என்னது, ஒரு டீம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. அப்போது இந்த டீம் அப்படிங்கும்போது ஒரு பெரிய ஒரு குரூப்பை என்ன பண்ணிடுது, சிங்கிள் வேர்டாக வந்து போச்சு. அதனால என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம ஒரே ஒரு சிங்குலர் வேர்பை யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். ஓகே, next, rule number 4. A collective noun takes a plural verb when the units of the noun are regarded separately or individually. So already we have seen rule number 3. What we have seen? Collective noun, a group of people, a single word. When just keep in mind, they are not separated. Listen, they are not separated. We call them a team. But here the noun are regarded separately or individually. In the fourth rule, they are separated. If they separate, the verb should be plural. Example, the team of players are unable to hold onto their opponent. They did not indicate the team. They indicate the players individually. They separated. Individually they are saying. So we have written plural verb. Just listen. Third rule நம்ம பார்த்தோம், செப்பரேட் பண்ணல, ஒரு டீமா இருந்தாங்க, அதனால சிங்குலர் verb போட்டுருவோம். இங்க இந்த டீம்னா அதுல சொல்ல டீம் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் தனித்தனியா அவங்க பிரிச்சுட்டாங்க. அப்போ எது சொல்ல டீம் சொல்ல the players indicate பண்ணுது. பிளேயர்ஸ்னா ப்ளூரல், தேவ குறிக்குது. அப்ப தேவ என்ன வருவாங்க, ஆர் வரும் இல்லையா? அதனால தான் இங்க என்ன பண்ணிட்டு நம்ம ப்ளூரல் verb யூஸ் பண்ணிருக்கோம். 5. Indefinite pronouns such as
much, anything, nothing, everything, something, either, neither. Take a singular verb. Indefinite pronouns, unspecific pronouns. If they come, we have to use only singular verb. Example, much was. Much was left answered between the two friends. Much, that is indefinite pronoun. So we have written a singular verb. Okay? Indefinite pronouns, much, anything, nothing, everything, something, either, neither. So in the words vandale singular verb use பண்ணனும். That's why நம்ம என்ன பண்ணிருக்காங்க singular verb use பண்ணிருக்கோம். Rule number 6, when the subject of a sentence contains the phrase pair of. Pair of means two or more, but a single word. It must be followed by a plural noun and a singular verb. Example, a pair of spectacles was found in the playground. Pair. Pair means singular, though it means two, but we have to take it a singular word. So we should write the verb singular. Pair அப்படினாலே இப்போ ரெண்டு தான். ஓகே, ரெண்டு வந்து pair அப்படி சொல்லுவாங்க. இல்லையா? அதுக்கு வந்து பார்த்தா அப்படின்னா pair of spectacles. Spectaclesனா specs. கண்ணாடி போட்டுப்பாங்கல்ல முகத்துல. ஒரு பகுதி மட்டும் இல்லாம இன்னொரு பகுதி எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்காது இல்லையா? ஸோ இது ஒட்டுமொத்தமாகவே பேர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அப்போ இது கலக்கும்போது இதுதான் ஸ்பெக்ஸ், ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்தது தான் ஸ்பெக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா பேர் அப்படிங்கிறது ரெண்டா இருந்தாலும் ஆனால் ஒரு பொருளாக தான் எடுத்துக்கணும். தட்ஸ் வை they have written here singular verb was. Rule number 7, certain words such as all, more, most, none, enough, plenty can either be singular or plural depending upon the noun qualified. All, more, most, none, enough, plenty. If these words come, we have to check the subject. If the subject is singular, the verb is singular. If the subject is plural, the verb is plural. Example, most of my work is over. What is mentioned here? Not most. Most of my work. What is mentioned? Work. Only one. So we have written here is singular. Verb is a singular subject, so singular verb is. Second sentence, most of the people are kind to others. Most of the people is plural subject, so are plural verb. Let's listen. Certain words, ஒரு சில குறிப்பிட்ட வார்த்தைகள் வந்துச்சுன்னா all, more, most, none, enough, plenty. ஸோ இந்த வார்த்தைகள் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சப்ஜெக்டை பார்க்கணும். அந்த சப்ஜெக்ட் சிங்குலராக இருந்துச்சுன்னா வெறும் சிங்குலர், ப்ளூரலாக இருந்துச்சுன்னா வெறும் ப்ளூரல். இங்கே பாரு, மோஸ்ட் வந்துருக்கு ரெண்டுத்துலையுமே. அதுக்கப்புறம் பாரு மை ஒர்க், வேலைங்கிறது ஒன்று தான். சரியா? அவங்க ஒரு வேலையை என்ன வேலையாக இருக்கலாம், சரியா? நிறைய எக்கச்சக்க வேலைகள் இருக்கலாம், அன்கவுண்டபிள். ஆனால் ஒர்க் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடிச்சிடுவோம் இல்லையா? அப்போ அது சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் தான் குறிக்கும். அதனால தான் நமக்கு சிங்குலர் ஒர்க் போட்டுருக்குறோம். இங்கே மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அப்போ ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் இருக்கு, அதனால ப்ளூரல் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? ரூல் நம்பர் 8, titles of books
magazine, etc. Take a singular verb even if the title suggests something plural. So titles of books, magazine. These may come, we have to write a singular verb. But at the same time, the subject looks like a plural form, but it is not a plural, it is singular. So we have to write the verb in singular. Example, Black Panther was quite a successful film. Black Panther is a film. So only one, singular. So was. Next, 20,000 leagues under the sea. 20,000 leagues under the sea. It is not more and more and more thousand. Okay, 20,000 leagues under the sea. It is a one word. It is a one word. So we have written here was. Titles of books, magazine. இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், சிங்குலர் வேர்ப் யூஸ் பண்ணணும். ஆனால் சில நேரத்தில் இந்த சப்ஜெக்ட் பார்க்க ப்ளூரல் மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் ப்ளூரல் கிடையாது, சிங்குலர் தான். பிளாக் பேந்தர் இது ஒன்றே ஒன்று தான், அதனால வாசம் போட்டேன் சார். இது பாருங்க 20,000 வருது இல்லை, அப்போ அதிகம் தானே? அதெல்லாம் கிடையாது, ஜஸ்ட் இட்ஸ் ஒரு ஸ்டோரி. ஓகே, ஒரே ஒரு கதை தான், அது ஒன்று தான். அதனால உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, சிங்குலர் வேர்ப் வாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Words and phrases that express an amount of money, distance or intervals of time take singular verb. Words and phrases. What is expressing an amount of money? That is how much, how many, and the distance. Next one, the intervals of time, the period of time. Take only singular verb, not plural verb. Okay. Example, do you think 50 miles is a short distance? 50 miles. It is more miles. But distance cannot take plural verb. So it takes only singular verb, that is. Next one, 1,000 rupees a day is a good amount of money for this verb. 1,000 rupees. How much? 1,000 is more money, you know. But 1,000 rupees it may be, but it is a single word. That is an amount of money. Amount of money takes only singular verb, not plural verb. So we have written here is. Listen, எவ்வளோ அமௌண்ட்டை பற்றி சொன்னாலும், டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும், இந்த இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம், அந்த காலம் இருக்கு இல்லையா, அது எப்படியா இருந்தாலும், எவ்வளோ நேரமாக இருந்தாலும் சரி, நாம் எப்போவுமே சிங்குலர் வேர்பை தான் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்காக தான் இது 50 மைல்ஸ். 50 மைல்ஸ் நிறைய தான் சார் இருக்குது அப்படின்னா, நிறைய அப்படிங்கிறது கிடையாது. 50 மைல்ஸ் அப்படின்னா கூட டிஸ்டன்ஸ்னு வரும்போது சிங்குலர் வேர்பை தான் இருக்கும். இங்கே வேறு 1,000 rupees, 1,000 நிறைய தானே இருக்குது, அப்படியே இருந்தாலுமே சரி, அது என்ன அப்படின்னா நிறைய அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, அதுவும் சிங்குலர் தான் இருக்கும். புரியுதா? Last rule. When the subject of a sentence contains the phrase many, it must be followed by a singular noun and a singular verb. Noun also singular, verb also singular. Okay, when many, if this word come, noun also singular, verb also singular. Example, many a man has, because many people will be there, but it indicates a man, only one person. Okay, he. So if he comes, it takes singular verb. That's why we have written here. Just listen students. Many a அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்தாலே நவுனும் சிங்குலராக இருக்கும், வெறும் சிங்குலராக இருக்கும். இங்கே பாருங்க, மெனி ஏ மேம் வந்திருக்கு. மெனினா நிறைய பேர் இருந்தாலும்
ஏன் மேம் அதில் ஒரு ஆள் தான் சொல்கிறாங்க. இப்போ சிங்கிள் பர்சன் குறிக்கும்போது உங்களுக்கு சிங்குலர் verb தான் வரணும். ஓகே, ஸோ this is over. Subject verb agreement is over. Hereafter you have to practice and read well. You should know more and more and more. Okay, so do well. Thank you.